Hello, or hola, I should say. Hola, soy yo, Vicky, otra vez. It's me, Vicky, again. Now, if you're watching this video because this is the stage you've got to in the level 2 book, enhorabuena. Congratulations. I mean that really sincerely. If you've got as far as this, because this is the last translation in the level 2 book, and it's a bit of a practice of everything you've done so far. It's a very long translation. There were a lot of verbs to pick out. If you've got to this point, I'm hoping that you're starting to understand a bit better the past tenses, particularly the difference between preterite and imperfect, which is always difficult. But just, even I'm not saying that you necessarily be an expert in them yet, but you hopefully will just understand them that bit better, because you've got to the end of the pain barrier, the level 2 course, and it's tricky. Generally, I think that yes, there's a point halfway through the level 2 book where that's where you might give up. But if you get to the end, I think then it's onwards and upwards, because you will find as you go on to level 3, although that's difficult in a different way because it's more things to remember, none of the grammar, none of it is as difficult as the past tenses. That's my opinion. And that's been my experience with students, that most people who get to the end of level 2 and continue, they go on to do really well and become very good at speaking Spanish. So basically, as usual, if you don't have the book or you don't know what I'm talking about, you can order it. The links will be below. Or just use this video as a listening exercise. I'm going to read out a translation in Spanish. My students had this text in English and they had to pick out the verbs, do the verb table, identify the tenses, and then they had to translate it into Spanish. I'm just reading the Spanish. It's for pronunciation practice, or as I say, can be used as a listening exercise. Now, something I'm sure if you've watched a lot of my videos, you'll know. I don't edit my videos, so everything happens as it happens. Sometimes I make mistakes. I hold my hand up to any mistake. Everybody makes mistakes, so perfection is impossible. And I include myself in that. Probably I make more mistakes than most people, but that you can't be put off by making mistakes. So I'm going to read this. I'm reading it from the English. There may be times that I have to say something and I change it, but I prefer to not edit, apart from the fact it takes so long and it's so, well, for me it's boring editing videos. I think it's better to be more spontaneous. Well, you let me what you think. Maybe know what you think. Maybe you'd prefer that I edit my videos. You let me know. But anyway, I'm just going to read this straight from the English text, translate it as I go. Listo or lista, depending if you're a man or a woman watching. Ok, hace unas semanas fui de vacaciones a España. Primero fui a Barcelona, donde estuve durante 3 días. Visité todos los sitios interesantes. You can use lugares there as well, lugares interesantes. El hotel estuvo cerca de las Ramblas y era muy cómodo. Hacía un poco nublado, o hizo un poco nublado. Really, you could use either of those. Pero no llovió. Conocí mucha gente simpática allí y nunca he visto edificios tan bonitos. Después de Barcelona, visité Palma de Mallorca. Fui en barco
y me quedé allí durante 10 días. No me gustó mucho. You could also say no me gustaba mucho, I think, there, but I'm going to use preterite. No me gustó mucho como había o hubo muchos turistas y el apartamento era o fue muy ruidoso. El tiempo hizo mucho calor también. Sin embargo, ahora lo he visto, pero no quiero volver. Desde Palma, o de Palma, viajé por avión a Valencia. Solo estuve allí 2 días. El hotel era muy cómodo y tuve muy poco tiempo para ver la ciudad. Siempre he querido visitar al Museo de Ciencias, pero no tuve tiempo. Cogí el tren a Madrid y estuve allí durante 7 días. Aunque llovió durante 4 días, lo pasé muy bien. Fui al Museo del Prado, el Estadio de Fútbol Bernabéu, el Parque de Retiro y muchos otros sitios o lugares. Pero era muy caro. Nunca he pagado tanto dinero por una taza de café. O just un café, por un café. Después fui a Granada en autobús. Era el sitio más bonito que nunca he visitado. Estuve ahí 6 días. El tiempo hizo genial. Y quedé con algunos amigos que viven allí. Fuimos al Palacio de Alhambra. Fue maravilloso o impresionante. You may have another word for breathtaking. La ciudad era o fue muy, I think era is better because it would always be very pretty. La ciudad era muy bonita y la gente fue, because it's singular, o era amable, sociable. Fuimos a ver un espectáculo de flamenco y esquiamos en la Sierra Nevada. Oh, you know I'm making that up. You never catch me skiing, that's for sure. Anyway, I have been to the Sierra Nevada. It's very pretty, muy bonita. Pero esquiar no es para mí. La nieve era muy bonita. Finalmente fui a Salamanca por coche o en coche, donde hice un curso intensivo en español. Nunca he estudiado una lengua extranjera antes y lo encontré difícil, pero interesante. Los profesores eran muy simpáticos, también los otros estudiantes. Hice muchos amigos y después de 15 días volví a casa. He tenido una experiencia fantástica. Oh, genial, maravillosa. Okay, so don't forget, translation's not an exact science. You might have something slightly different. Anything you want to query, because of course the answers are in the back of the book, and sometimes, I do try to put different alternatives, but you can't think of all the alternatives. Anything you're not sure of and you want to check if it would have been possible to say it that way, just drop me a message in comentarios. Okay, so let's look at the question. So again, I'm just going to read the English and answer in English. ¿Cuándo fue de vacaciones? ¿O cuándo fue ella de vacaciones?
Fue de vacaciones hace unas semanas. ¿A dónde fue primero? Primero fue a Barcelona. 3. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Estuvo allí durante 3 días. 4. ¿Cómo era el hotel? El hotel era muy cómodo. 5. ¿Qué tiempo hizo? ¿Qué tiempo hizo? So remember we use hacer to talk about the weather. Hizo, a ver, ¿qué tiempo hizo? Hizo un poco nublado, pero no llovió. ¿A quién conoció? Who did she meet? ¿A quién conoció? Conoció a mucha gente amable. 7. ¿Qué nunca ha visto? Nunca ha visto edificios tan bonitos. 8. ¿A dónde fue entonces? ¿O después? ¿O luego? Después fue a Palma de Mallorca. Número 9. ¿Cómo fue allí? Fue en barco. 10. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Estuvo ahí 10 días. 11. ¿Le gustó o le gustaba? No, no le gustó, no le gustaba. 12. ¿Por qué? And why didn't she like it? Porque hubo o había muchos turistas y el apartamento fue o era muy ruidoso. Número 13. ¿A dónde fue entonces y cómo? Entonces fue a fue a Valencia por avión. Número 14. ¿Qué siempre ha querido visitar? Siempre ha querido visitar el Museo de Ciencias. Y número 15. ¿Cómo fue a Madrid? Fue a Madrid en tren. 16. ¿Lo pasó bien? Sí, lo pasó muy bien. 17. ¿Cuánto tiempo estuvo en Granada? Estuvo en Granada 6 días. 18. ¿Cómo fue o cómo era, mejor, el Palacio de Alhambra? El Palacio de Alhambra era impresionante, maravillosa, because that was the one that was breathtaking. Yeah, so whichever word you came up with for breathtaking. Y número 19. ¿Qué hicieron en la Sierra Nevada? Esquiaron. 20. ¿Cómo fue a Salamanca? Fue a Salamanca en coche. Número 21. ¿Qué hizo allí? Allí hizo un curso intensivo de español. Ha tenido 22, the last question, la última pregunta 22. ¿Ha tenido una experiencia buena? Sí, ha tenido una experiencia fantástica, creo.
Vale, ya está. That's the end of your level 2. I'll see you in level 3. Sí, te veo en nivel 3, espero. Just to finish off, if you are doing classes with me already. If not, don't forget that I offer Zoom classes, all classroom classes, private classes or group classes. So if you're interested, if you're not actually taking classes, maybe you bought the book and you're just going through it with the videos, that's fine. But maybe you'd like some classes to back it up, just contact me. Okay, yeah, está. So, gracias por mirar. That's the most important thing. Muchas gracias por mirar. If you found the video useful, please give me a thumbs up. Just helps me with the old algorithms of YouTube. And if you're not subscribed, think about subscribing if you want to. It's free, completely free. It just means that you get to see future videos. And sí, te veo muy pronto en el próximo video, which should probably be in level 3. Y hasta entonces, como siempre, que tu Dios vaya contigo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.